సో హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్. సో ఈరోజు నేను ఏం చేస్తున్నానంటే జేఈ అడ్వాన్స్లోని హార్డెస్ట్ ప్రాబ్లం అయిన రొటేషనల్ మోషన్లో సంబంధించిన ఫిజిక్స్ ప్రాబ్లం అన్నమాట. ఫిజిక్స్లో ఉన్న రొటేషనల్ మోషన్ కాన్సెప్ట్ బేస్ చేసుకొని ఒక సమ్ అనేది ఇస్తాడు మన జేఈ అడ్వాన్స్లో. ఆ క్వశ్చన్ ఒకసారి మీకు చూపిస్తాను, 1 మినిట్ ఉండండి. చూడండి, ఇదే మన జేఈ అడ్వాన్స్ క్వశ్చన్ అనమాట. ఇది 2016లో ఇచ్చారు. సో ఈ క్వశ్చన్ గురించి మనం ఈరోజు అనేది సాల్వ్ చేయబోతున్నాం. సో మనం కాన్సెప్ట్లోకి సరే, ఈ క్వశ్చన్కి కావాల్సిన కాన్సెప్ట్స్ అనేది జాగ్రత్తగా చూసుకోండి. కాన్సెప్ట్స్ రిక్వైర్డ్: ఎల్ నాట్ యాంగులర్ మొమెంటమ్ అబౌట్ ఓ అనేది ఇదిగో ఓ అండ్ ఒమేగా ఆఫ్ ద బాడీ ఇన్ ప్యూర్ రొటేషన్ అండ్ ఆర్ నాట్ ప్యారలల్ ఇన్ ఏ సిమెట్రిక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ మాస్ అబౌట్ యాక్సిస్. సో మనం ఇంకోటి ఏంటంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. నేను ఒక సింప్లిస్టిక్ సిచ్యువేషన్ తీసుకున్నాను అనమాట. ఈ రెండు సింప్లిస్టిక్ సిచ్యువేషన్స్ అంటారు. ఒకసారి ఉండండి. ఈ రెండు మనం సింప్లిస్టిక్ సిచ్యువేషన్స్ తీసుకున్నాను నేను. అక్కడ ఒక రాడ్ ఉంది, ఇదిగోండి ఈ రాడ్. ఒక కానికల్ పెండ్యులం ఇలా ఉంది కదా, చూడండి ఈ విధంగా ఉంది. అండ్ ఒక కానికల్ పెండ్యులం అనమాట. పెండ్యులం ఉండొచ్చు చూడండి, కానికల్ పెండ్యులం అండ్ ఏ రొటేషన్ ఓ. ఇక్కడ చూడొచ్చు ఓ అనే రొటేషన్. And next row we would say that the angular momentum rod about the suspension point O would be perpendicular to rod. ఈ విధంగా as this rod moves complete to its rotation, ఈ L0 అని చూడండి, ఈ L0, even this angular momentum vector would complete its conical rotation. In this angular velocity of this particular rod ఉంది చూడండి, పర్టికులర్ రాడ్ వుడ్ బి ఇన్ ద డైరెక్షన్, ఈ డైరెక్షన్లో ఉందన్నమాట. ఏ డైరెక్షన్? ఒమేగా యొక్క డైరెక్షన్లో ఉంది. వి కెన్ సీ, మనం చూడవచ్చు ఏంటంటే అబౌట్ ద యాక్సెస్తో ఈ ఒమేగా డైరెక్షన్లో ఉంది. అండ్ మళ్ళీ దీని మాస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనేది ఏంటి? సిమెట్రిక్ అనేది అస్సలు కాదు. మాస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఇక్కడ ఉండదు, అది అసలు సిమెట్రిక్లో ఉండదు, అసిమెట్రిక్ అవుతుంది ఒక్కోసారి. అండ్ వీ కెన్ క్లెయిమ్ దట్ లైక్ దిస్ ఆర్బిట్ అండ్ ద యాంగులర్ మొమెంటమ్ అబౌట్ పాయింట్ ఓ ఈజ్ నాట్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఒమేగా. అది ఒమేగా యొక్క డైరెక్షన్లో ఉండదు. సో అవి ఏంటంటే ప్యారలల్ అవ్వదు. అందుకే మనం ఏం చేస్తామంటే ఆర్ నాట్ ప్యారలల్ ఇన్ ఏ సిమెట్రిక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ మాస్ అబౌట్ యాక్సిస్ అనేది ఈ యొక్క అసిమెట్రిక్ టాపిక్ అనేది చెప్తుంది. నెక్స్ట్, బై ద ఛాన్స్, ఇప్పుడు మనం సెకండ్లో ఒకటి చూస్తున్నాం ఏంటంటే వి షేప్లో ఉంది, రివర్స్ వి షేప్లో ఉంది. ఓకే, మనం ఇక్కడ ఇలా డ్రా చేసాం. ఇఫ్ వి సీ ఇఫ్ ద రాడ్ హ్యాస్ యూనిఫామ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్, ఈ రెండు సైడ్స్, ఇఫ్ దేర్ ఈస్ సిమెట్రిక్, ఇన్ దిస్ కేస్ when we rotate the angular momentum about point O would be in the same direction as omega asymmetric లని సిమెట్రిక్ మన మైండ్లో అనేది చాలా గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం అన్నమాట. ఓకే, మనం ఇక్కడ సెకండ్ పాయింట్లోకి గమనిస్తే చూడండి, సెకండ్ పాయింట్ ఇది సెకండ్ పాయింట్ అన్నమాట. యువర్ అడ్వైస్ దిస్ is common misconception in that goes around, ఇది విధంగా. ఓకే, goes around, అందరూ చాలామంది కూడా ఏమనుకుంటామంటే ఈ సబ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ మీద ఈ ఒమేగా ఇది కూడా అనేసుకుంటారు ఒక్కోసారి సబ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్స్. అది అస్సలు కరెక్ట్ కాదన్నమాట. మనం ఫస్ట్ పాయింట్ ఇదే చూడాల్సింది ఏంటంటే, ఇమాజిన్ చేసుకోండి, మీరు ఒక ఒమేగా ఇస్తాడు, ఓకే, దాంతోపాటు సబ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కూడా ఇచ్చడం కూడా. ఇది అసలు ఒమేగా పెట్టుకోకండి, ఇది ఇమాజినేషన్ అంతే. నెక్స్ట్, సంబడి యాక్చువల్లీ డ్రాస్, దెన్ ఇట్ షుడ్ టెల్ దెమ్ యు ఆర్ నాట్ యాక్చువల్లీ కన్సిడరింగ్ ద కానికల్ మోషన్. ఇన్స్టెడ్, ఇఫ్ ఎల్ ఈజ్ లైక్ దిస్, నేను ఇక్కడ గీయడం మర్చిపోయాను. ఓకే, సర్లే, ఎల్ లైక్ దిస్ అండ్ ఒమేగా లైక్ దిస్, this rod during the next period actually go in a circular motion అవుతుంది. ఏమవుతుంది? సర్క్యులర్ మోషన్ అవుతుంది. కెన్ యూ ఫీల్? మనం ఇలా ఫీల్ అవ్వచ్చు ఏంటంటే దట్ సమ్వన్ సర్కిల్స్ దిస్ ఫిగర్, ఈ యొక్క ఫిగర్ మనని సర్కిల్స్ చేస్తుంటే అలాంగ్ ఇట్ సర్క్యులర్ మోషన్, దెన్ హీ షుడ్ సే ఒమేగా ఇన్ ద పర్టిక్యులర్ డైరెక్షన్, then it will come in planar motion. So
ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద జనరల్ ప్లేనార్ మోషన్ అనేది అవుతుంది. ఏమవుతుంది? జనరల్ ప్లేనార్ మోషన్ ఎల్ అండ్ ఒమేగా అనేది కూడా ప్యారలల్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ థర్డ్ పాయింట్ గురించి గమనిద్దాం. ఇంకొక విషయం ఏంటంటే, ఇప్పుడు ఈ యొక్క కాన్సెప్ట్ని ఇంకా బాగా మనకి ఈ కాన్సెప్ట్ గురించి చూసుకోవాలంటే రిజనిక్ క్రోన్ సెక్షన్ 10.3లో చూసుకోండి. మనకి జాగ్రత్తగా ఈ యొక్క వివరం అనేది కనపడుతుంది. ఈ యొక్క డయాగ్రామ్స్ ఇచ్చి చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు ఆయన. సో దానికి మీరు దీంట్లో ఈ యాస్పిరెంట్ అయితే దాంట్లో జాగ్రత్తగా చూసుకొని నేర్చుకోండి. ఓకే, నేను నెక్స్ట్ థర్డ్ పాయింట్లోకి వెళ్దాం. ఇది వీడియోలో అనేది లెంత్ ఎక్కువ అయిపోతుంది, సో నేను ఇక్కడ చెప్పట్లేదు, లేకపోతే ఇక్కడే బాగా చెప్పేవాడిని. ఓకే, కమింగ్ టు ది థర్డ్ పాయింట్ ఏంటంటే, అబౌట్ ఏ పాయింట్ పి ఎల్ ఆఫ్ సిఎం అబౌట్ పి ప్లస్ ఎల్ అబౌట్ సిఎం అండ్ సిఎం ఫ్రేమ్ ఈజ్ ఏ ట్రాన్స్లేటరీ ఫ్రేమ్ అనేది మనం ఇక్కడ చూద్దాం. ఇక్కడ మనం ఏంటంటే మనం ఎప్పుడు డిస్కస్ చేస్తూ ఉంటాం ఏంటంటే, L about a point P for a system of particles is always L of Cm about point P plus L about Cm is the standard result. అనేది ఒక స్టాండర్డ్ రిజల్ట్ అనమాట. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటంటే మనం ఆలోచించవలసిన విషయం, అండ్ సిఎం ఆఫ్ ద ఫ్రేమ్ ఈజ్ ఎ ట్రాన్స్లేటరీ ఫ్రేమ్. ఈ యొక్క పాయింట్ అనేది ఈ విధంగా గుర్తుంచుకోండి. ఎల్ అబౌట్ ఏ పాయింట్ పి ప్లస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎల్ ఆఫ్ సిఎం ప్లస్ ఎల్ అబౌట్ సిఎం అండ్ సిఎం ఫ్రేమ్ ఈజ్ ఎ ట్రాన్స్లేటరీ ఫ్రేమ్ అనేది బాగా గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం. అండ్ ఇన్ రొటేషనల్ మెకానిక్స్లో మనం చూసుకున్నట్టు ఏంటంటే, దీస్ పాయింట్స్ ఆర్ do not rotate. ఒక కాన్సెప్చువల్ పాయింట్లో అనేది కూడా ఇది రొటేట్ అవ్వదు. అండ్ సో వి సిట్ ఆన్ that point, all the translatory motion gets cancelled and we can see only rotational motion of CM of frame. Coming back to the JEE advanced question, మనం ఈ యొక్క కాన్సెప్ట్స్ అనేది చూసినట్లయితే అన్నీ ఉంటాయి. ఓకే, ఇంకోటి ఏంటంటే రోలింగ్ కోన్ ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లం అనమాట. ఇరోడో 1.57th క్వశ్చన్ మనం జాగ్రత్తగా అక్కడికి వెళ్ళి చూసుకుంటే, ఈ యొక్క రోలింగ్ కోన్ అని నేర్చుకున్నామంటే సింపుల్గా ఈ యొక్క క్వశ్చన్ అనేది తుక్కవతమాడచ్చు. ఓకే, ఈ వీడియోలో నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయను, ఎందుకంటే ఇక్కడ బికాస్ చాలా టైం లాగిస్తుంది. ఓకే, నేను త్వరలో ఈ యొక్క వీడియో కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో రోలింగ్ కోన్ అనేది కూడా నేర్చుకుంటే ఇది కొంచెం ఇంకా బెటర్గా ఉంటుంది. ఓకే, సో కమింగ్ బ్యాక్ టు ది జేఈ అడ్వాన్స్ క్వశ్చన్, నేను ఇక్కడ ఏంటంటే 2 డిస్క్స్ అనేది తీసుకున్నాను. ఏంటంటే ఒక రాడ్కి అనేది ఫిక్స్ చేస్తాను అనమాట. ఒక చిన్న డిస్క్, ఒక పెద్ద డిస్క్ ఇక్కడ అయితే ప్లేస్ చేస్తున్నాను. ప్లేస్ చేస్తే నేను నేలపైన ప్లేస్ చేసినప్పుడు అది దానికి ఒక కొద్దిగా యాక్సలరేషన్ అనేది ఇచ్చాను. సో యాక్సలరేషన్ ఇచ్చినప్పుడు ఇలా అనేది తిరుగుతుంది అనమాట, లైక్ ఈ పొజిషన్లో తిరుగుతుంది. సో ఈ యొక్క పొజిషన్ యాంగులర్ వెలాసిటీ వీటి మీద గురించి డిస్కషన్ అనమాట. అది ఏంటంటే 4 ఆప్షన్లు ఇస్తాడు. ఆ 4 ఆప్షన్లు కరెక్టా కావో కొన్ని పూర్తి చేయాలి. సో ఈ యొక్క క్వశ్చన్ అనేది మన ఐఐటి-జేఈఈలో 4 మార్క్స్ అనమాట. చాలా డిఫికల్ట్ ప్రాబ్లం. సో క్యాల్కులేషన్స్ అనేది కాంప్లెక్స్గా ఉంటాయి. జాగ్రత్తగా వింటే అంత ఈజీగా ఉంటుంది. కొంచెం ఇంగ్లీష్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఫర్ బెటర్, ఎందుకంటే అందరి లాంగ్వేజెస్కే అర్థం అవ్వాలి నా యొక్క వీడియో. సో కొంచెం అర్థం చేసుకోండి. ఓకే, so I have taken 2 discs as you can see and it is rolling, even though he said that it is omega to be very clear in our solution, and I put it as omega s, though in that omega s is spin of an orbital angular velocity. Omega s is also known as direction of omega spin and orbital angular momentum velocity, where object goes round like this. Remember, this is going around like this and in asymmetric motion, as we have discussed in our previous concept explanation. Okay, right. Omega with O stands for not about omega point O. It is the orbit angular velocity, as you can understand now. So that omega orbital motion would be this spin motion. Let omega light will be considered as superpositioning of these two. Okay, can you understand this? Let us see. So what is this? It is also known as net omega. Light would be considered as the
superposition superposition of these two. Okay, what is the direction of net omega vector? So okay, omega, which means which means the point of slippings. This means these 2 points are points of slipping. Okay, understand it. Then omega, 2 points are at rest in its rigid system, so that line joining them should be instantaneous axis of rotation, and I am already proved in the rolling clone problem that net omega, which is the superposition of omega s and omega naught, this and this. Orbital angular velocity and spin angular velocity should always stand along IAR. So I am denoting net omega with this as omega naught plus omega s. Okay, remember, out of these three, omega has given in the question, it is called it as omega s, and angle theta can be found in this right angle. Okay, understood? Using sine theta is equal to 1 by 5, you can say omega s and omega naught should result in this net vector of omega, and it should be omega s cos theta. Omega naught, it should cancel another component of s. Okay, then it becomes omega s sine theta. So the value of angular orbital velocity around the axis that object rotates would be simplified as omega s by 5. I am writing here again omega s by 5. I think this was one of the options that was given. Yes, if you see that question, you can see the first one, center of mass of the assembly rotates about the z-axis with an angular speed omega by 5. Okay, that is the orbital angular velocity, as we can see that I am showing in the book. Wait a minute. Okay, as we have seen in the book. Okay, all right. Okay, so that the problem has solved one option. Option A is our correct answer. I am showing in my book again. Sorry for the convenience, I have not seen. So I am seeing that the option C is the correct option. The center of mass of the assembly rotates about the z-axis with an angular speed of omega by 5. Okay, understood? So going to the next topic. So I am writing about analyzing L above CM. Okay, I am drawing the diagram, so it will be time waste here. So I will draw here and I will show you again. Okay, alright, so I have drawn this diagram again for you. Okay, let us see analyzing about CM. Okay, analyzing L about CM, this is the one of the trickiest one, where the double key came from the IIT JEE. Okay, let us try it, and I am drawing the diagram again, for you have already seen that IAR. This IAR you have seen in the previous one, and the direction of omega s, which is the spin and spin angular velocity. It also resembles in angular momentum in the direction of L as represents spin angular momentum of this particular system. Apart from that, of center of mass, should realize here that there is a velocity of center of mass which would be going into the plane as it accelerates and turn around its axis of COM, which means center of mass. Okay, listen carefully. We would be going into the plane or out of the plane.
depends, and due to there will be L naught. Remember the first discussion we had when the system is symmetric is not symmetric, okay, about its axis in mass distribution, the L naught and omega naught will not coincide each other, okay. Carefully see, we should not write again it as we omega naught will not be written as L naught, this is not L naught, and we should not change them as omega naught and L naught reversely, okay. It should be very wrong in this position. Careful with it and keep it in your mind now, okay. Let us try to find out all these things, and LS is easiest to calculate. Why I'm writing this as? Because it is like a pure rotation, as you can see in the LS having like an axis, okay. You will see I have drawn I mean I have not drawn here properly, so please sorry for this. And it was like an axis, okay, like this, and the object is spinning around like its own axis. For a pure rotation, Ls is I into, I am writing here, L is equal to I into omega s, where I is the momentum of inertia, okay, inertia, okay. And about LS axis, I am calculating here from given information, okay, I into omega s, okay. So I am writing here calculation how to do it. So where I is equal to ma square by 2, so ma square plus 4ma, so 4m into 2a square by 2, so answer will come as 17 ma square by 2, as given in our question information. I have written this calculation, so you can see that question for the better convenience, okay. Omega s should have the value of spin angular momentum. Don't call it as angular momentum about center of mass. Yes, okay. So you need to understand that is, this is the spin angular momentum. Let's go further, okay. Yeah, here I say that Ls represents angular momentum of the assembly about center of mass rotating with omega naught, okay. But L about Cm will be due to both omega naught and omega s, so the answer will be greater than Ls, okay. Understood? So first line I am saying that, so coming to that first line I have written this, okay. Listen carefully, meaning that when someone sits on central Cm, okay, I have already discussed about previously only, okay, Cm frame, and it goes around it, so should understand that L naught is at sorry is a translatory frame. He will experience both omegas here, okay, both omegas here. Actually he will experience both
calling the CM frame and saying that he will only experience omega s. So he will not omega s. I mean here he will not only experience omega naught and omega L naught. He will also experience both of them. Okay. So let us we try not to move in it. Okay, right? Second line here discusses that but L about Cm will be due to both omega naught and omega s. So answer will be greater than the omega. Right. If someone says about that L about Cm only spin angular momentum, then I'm writing, I have drawn here, see, okay. I am telling you again, if someone says that L about Cm only spin angular momentum, then his discounting omega naught contribution about that center of mass axis is okay. About center of mass axis, okay. So answer will be greater than Ls. Okay. From the above two statements, we have got clarity that L about Cm will be due to both omega naught and omega s. So answer will be greater than omega. Right. So 17 ma square omega is a wrong option. I will come to that why IIT gave that answer. Okay. Right. Okay, to drive my point better of how difference is a translational and rotational frame and sit on center of mass. Okay, taking much simplest situation of a rod I have shown in these diagrams, and okay, about its center rotating with angular velocity, it is very familiar. Okay, it is very familiar situation, and imagine for some time rod's position has turned by an angle omega, oh sorry, theta. Now I have placed a person at center of mass is an observer, and this observer can be either translatory observer or translatory frame of observer, rotating of rotating frame of observer for reference attached to this particular rod. Now just watch his eye is having a sight towards B. Okay, right? Just concentration towards B. How if that if fellow is in translatory frame of reference? Okay, right? His eye is always move. I should say his eyes always point in the outward direction. His head move, rotate, and watching something like this. Here will continue to watch in the direction that's about translating means. Okay, understood it now? Then they just move in a circular path. Okay, like a circular path like this. Okay, but here head moon rotate for this fellow. I asked him that he is watching in this direction. He would say B is actually rotated by same angle theta, and that center of rod is rotated. So he would say according to his the entire, okay, see, is having a pure rotation angular velocity omega. Actually this is how the center of mass should be taken. Okay, calculation right. So otherwise what happens if you don't take translating frame? If you don't take this translatory frame, then L vector is equal to L vector of Cm plus L vector about Cm will not be correct. Okay, we always start angular momentum of the system is L is vector is equal to L vector of Cm plus L bar of about Cm. In our Cm we can calculate translative motion about Cm should be like this. Okay, right?
about Cm is rotating will be O value. So I repeat that center of mass of frame is if not considered or mentioned should always be translating frame. Otherwise, always, oh, in translating fame, the person will feel that the rod is purely rotating about himself right next. Okay, so by the fact, already I have written this. Okay, by definition, cm is a point. Points don't rotate. Cm frame is a translating frame by the definition. Okay, chalo. Okay. Uh, the COM center of mass is a point and points do not rotate and it always at translatory way as if someone gives wait a minute. I am talking about of a frame but has center of mass and it is rotating frame, then its fellow eyes will be as lights. I am drawing again translatory starting one, you can also observe here. So I am drawing again for a better reference. Okay, his fellow size would be like this and his side also rotates by the time he comes to this position, that is to or an assumption to in the scenario be in the in front of me right from the starting. Even now he is in front of me, so according to this right observer will feel that B is and not just B, every point on the rod is at rest. So if you are attaching the center of mass to a rotating frame, then the entire system will be seen to be at rest. So the idea is in the previous problem attaching to the center of mass, you should take the translatory frame and both the omega whatever you have seen in the previous problem should be considered in your calculation that I have already explained you previously of this form, right? I have explained you before because to understand further, right? About cm is feel like now after all this discussion. So I am drawing this picture again. Yeah, I have drawn this diagram again for this better reference. So okay, only this dotted line in this, see here, light, do not consider all these, just watch this. Okay, if a cm whose eyes were same as again an omega spin, both these vectors would be felt by this fellow. So about cm, both omega naught and omega s should be considered. Okay, so then why did IIT actually give an answer which was an option cm, given those who mark this option, then it is correct. So I am writing that option. So the answer would be greater than 17 ma square by 2. Remember, okay, as I have explained you all these things previously for the correction of this. Okay, I am showing that question again for you. I don't understand why did IIT actually give an answer which was the option CM, those who marked this option. Which option? This option. Where there were given it is correct, and those who are not marked, they are more correct than the previous ones. Those who correct this one, they are good better. Okay, right. Those who didn't mark this option, they are the greater than the correct, as this was the option is wrong. Okay, I think the reason because this particular situation on like beyond JE advanced syllabus would which says that where you are taking about 2 omegas, as we can see in my previous explanation, light
generally talk about a fixed axis of rotation omega about only one axis. So maybe JE has felt in that particular scenario it is too much students. This actually it is right, or if they wanted to reward the people who consider angular momentum about center of mass as only spin angular momentum, and those who actually didn't correct the way wanted the reward these people. So the option is D is wrong. Okay, actually it is wrong, but the G wanted to reward the people. Okay, so going to the next and last but not least topic, LZ investigation. What is this? LZ investigation. So I am drawing you. I am drawing the diagram for you. Okay. Um, Sorry for not drawing properly, but understand last one topic. Okay. Right. Uh, this is a triangle. Z triangle. Okay. Omega S center of mass. Okay, sorry, CM. Next M, and it is 4M, and it's a small triangle A, and it's root 24A, and it's omega naught, and it's omega L naught, okay? And it is net vector omega S L S 0 theta phi A I A. Right, I have drawn this diagram again for you. I am writing here, see, L naught is L of Cm about point O. Omega naught is orbital angular velocity of a body. Notice these are not parallel. Okay, so by doing the further calculation, L naught is equal to 5 cm into V cm into 9L by 5 is equal to 5m into 9L by 5 sine theta into root 24 by 5. Okay, not combined, only root 24 by 5 omega s. So 9L by 5 root 24a. I have did this calculation before for the video, so it will be prolonged, so I didn't show here I don't show here calculation. For the calculation you can do by the further calculation of mathematics, we can do it this easily. So not wasting the time, I am showing here 81 root 20 by 5 ma square omega s. So I am going to that again option. Here they written as 81 ma square omega, which is the wrong option. The option we have got, that is 81 root 24 by 5 ma square omega s. So the option B is wrong. Okay, let us go the last but not least final option. The magnitude of the z component of L is 55 ma square omega. Is it right or not? We shall calculate it. Okay, all right. So for this, I am taking this diagram. See, theta L naught. Okay, so Lz, as I told you that L naught L naught and omega naught will contribute. Okay, let me show in the diagram. Okay. Okay, you can see here I have drawn this there L naught omega.
So in the diagram I have shown that as the body turns round in its conical motion and ls will also having its own conical motion, but it is complicated. It is more beautiful problem. You can understand it very easily. Okay, right. I am writing the calculation here. You can see that Lj is equal to L naught cos theta minus Ls sin theta. Okay, then 81 24 by 25 ma square omega s minus 17 by 2 ma square omega s into 1 by 5. So ma square omega s by 5 something. I have did this calculation before the video was shooted. Okay, the answer will be equal to 76.06 ma square omega s, nearly 77 I think so, but the answer in the option is ma square omega, which is wrong option. So I will consider the option only first one. That is, I have said you that I think only the option omega s by 5, first option is only correct. Okay, not other all options are correct. Only for the JEE advanced wrong correction people, the JEE advanced members give them the option 17 ma square omega by 2 is also correct option. So okay, all for this video we have understood this concept, which is very beautiful concept, but it takes calculation time. For the 4 marks it is very toughest question I have seen in this life. Okay, I did saw a lot of corrections for this. I have taken this for this 8 to 9 hours for the corrections and the solving for these questions. I have taken so much, a lot of time for this. Please like, share and subscribe to my video. Thank you.